Dear friends, welcome to our second encounter of 3 meetings within the Brenningmeier-Wehrhahn lecture series Litera et Spiritus, Jewish Christian spiritual talks on biblical texts. I'm Father Philipp Gabriel Rentges, the director of the Cardinal Beer Center, and as tonight is already the second episode of our series, I feel that I'm speaking like a television channel right now. I would like to take the opportunity to dig a little deeper and share with you some of the inspiration that led us to the proposal of this event. As we all know, we are approaching the 50th anniversary of the Declaration Nostra Aetate, promulgated during the Second Vatican Council that opened a new chapter of Catholic-Jewish relations. Nostra Aetate indeed opened a door to a house that has rooms and windows that we are discovering only now. One of these windows is the growing awareness that Jews and Christians not only share common texts, but also share God's command to listen to these same texts, to listen to them today. The Hear Israel is the commonly shared foundational and constitutive characteristic, we may call it the foundational disposition of the people of God, the chosen people of the Mosaic covenant and the chosen people in Jesus Christ in the church. Can we afford to ignore the hearing, the listening of the other tradition? Pope Benedict XVI formulated these strong words that encouraged us to implement what we are doing here tonight. Says Pope Benedict, after centuries of antagonism, we now see it as our task to bring these two ways of rereading the biblical texts, the Christian way and the Jewish way, into dialogue with one another, if we are to understand God's will and His word aright. Tonight we are going to listen to two great listeners of the Word of God. Professor Yair Zakovich, who in his daily life has the daily bread of the Bible, to be at service, as he said last Tuesday, to be the servant who listens as a service to mainly the people of Israel, but to the world, to listen to this word of God. Il Father Marco Nobile, a renowned scholar and Franciscan, who in his daily life, as daily bread, lives and teaches the word of God. I wish to all of us tonight here an inspirational listening to these listeners. And at this point, I would like to introduce once again Professor Zakovich as our first speaker. Professor Zakovich is the Emeritus Father Takeo Tsuki Professor of Bible of the Hebrew University of Jerusalem and Professor of Jewish Peoplehood at the Interdisciplinary Center Herzliya. His primary interests are the literary analysis of the Bible, the history of beliefs and ideas in the Bible, and early Jewish and Christian interpretation of the Bible. Among the numerous publications, The Life of Samson, a critical literary analysis, an introduction to inner biblical interpretation, Who Proclaims Peace, Who Brings Good Tidings, 7 Visions of Jerusalem's Peace, and coming forward, 8 conversations on the 4th Gospel, the Gospel of John, together with Serge Ruser. Professor Zakovich was the Brenningmeier-Wehrhahn lecturer here in 2012 when, as I said it, when he, aside next to the lecture, also delivered spiritual talks on the Psalms, out of which now grows this spiritual dialogue, Jewish-Christian dialogue on biblical texts. Thank you very much.
Thank you, Professor Renches, for your introduction. I'm very happy to see here tonight the rector of the university, Professor Dumortier. I'm very happy to share the evening with Professor Nobile. Ladies and gentlemen, tonight we'll speak about the prophecy of Isaiah 11, and the Garden of Eden in the days to come. I dream a lot. I dream every night. And I've trained myself to remember my dreams and to interpret them. So whenever I have my first cup of coffee in the morning, I think about my dreams and try to interpret them. And believe me, I have wild dreams. And believe me, I'm not going to share them with you. But what I can tell you is that when I interpret my dreams, I see that even though they are wild, even though they look like surrealistic paintings, every certain element within the dream is borrowed from reality, from some experience I had in the past. And what's true for my wild dreams is also true for prophetic utopia. Our prophets, the greatest of dreamers, when they come with their visions, when they fantasize about the glorious future we are going to have, all the elements in their great visions are borrowed from past experience, but not from their personal experience, but from our common experience, from our common memory. And what is our common memory? The Bible. Our prophets are very good students of the Bible. They know the biblical text so very well, and they embed into the biblical, into their pieces of literature, into what they create, they bring in like the greatest stories of the past. Whether these are stories about the creation of the world or the beginning of the people of Israel, like the Exodus, or the beginning of kingship, the stories about David, etc., etc. Yes, these are prophets. Of course, they are divine messengers, but yet they are great poets. We shouldn't forget that every single prophet has his own style, his own experience, his own culture. If you wake me at 2 a.m., don't do it. But if you wake me up at 2 a.m. and I hear a verse, I'll immediately know whether it's Amos or Isaiah or Ezekiel. I won't perhaps remember what chapter at 2 a.m., but I'll know that's Ezekiel, that's Amos, because they are so very different from one another. And tonight we are going to read from the book of Isaiah, chapter 11, the great prophecy about, the shoot from the stump of Jesse. But before we get there, let me say something about the context into which the prophecy is embedded. Because sometimes we look at one literary unit and we forget to see the context into which it was put. There is always a meaning also to the order of the different literary units. The reduction of a biblical book is also a piece of art. Mosaic is a piece of art. So if we look at the very beginning of our prophet, it's about the shoot that shall come forth from the stump of Jesse. If you look into the handout I gave you, look at text number 2, the end of the previous prophecy. You see that the prophet is talking about the sovereign Lord of hosts will hew off the 3 crowns with an axe. That's the end of the kingdom of Assyria. The big tree, the Assyrian tree, is going to be cut down, but our tree, which has been cut down, is about to grow again. And if you look at the very end of our prophecy,
in verse 10, you see that we are talking about that in that day the stock of Jesse shall become a standard to the nations. The beginning of the next prophecy, verse 11, you see that he, meaning the Lord, will hold up a standard to the nations and assemble the banished of Israel. You see the relationship between the two. So you should always pay attention to the order of prophecies within the book. Now, when we are going to read now this prophecy of Isaiah, we should pay attention to some questions. First of all, since I have already referred to this lecture as the Garden of Eden in the days to come, what has this prophecy to do with the story of the Garden of Eden? What other biblical sources are being used by the prophet when he has created this piece of literature? How do all these pieces help the author to convey his message, and what is the message of this prophecy? And there are biblical texts also that have been influenced by this prophecy. And that's always so very great to see the multi-layered text of the Bible. You know, writers are always borrowing from older texts, and later texts will borrow from their texts. And that's what our culture is all about, layer after layer after layer. And something else that we should talk about before we start reading, I have to say something about leadership, because this prophecy is pretty much about leadership. I'll give you the history of leadership of the Jewish people within 60 seconds. Not getting to Netanyahu. No. In the beginning, we had perfect leaders, meaning we had prophetic leaders. We had Moses and then Joshua following the steps of Moses. These were prophetic leaders. But then, after the people of Israel got into the land of Canaan and they upset the Lord, they have forgotten all the great traditions of the Exodus, and they have started worshipping idols, God punished them with a lower quality leaders. And these were the judges. Because when you read in the book of Judges, you realize that these leaders are not as good as the prophets. And actually, if you read the book of Judges seriously and slowly, you'll see that within the book of Judges, there is always, every judge is worse than the previous one. And the last one is Samson. How low can you get? And then, of course, no surprise that when we get to Samson, and after Samson, we hear in those days there was no king in Israel. Yes, people think that now the perfect solution will be to have kings. Oy vey. This is the worst type of leadership. And actually, already in the book of Genesis, you get some hints that kingship is not the right solution. Because already in the book of Genesis, you meet Pharaoh, you meet Abimelech, king of the Philistines, and you see how weak they are, how stronger God is than these kings. What do we need kings for if we have our God? But somehow the Israelites don't get the message. And here we get, before we start reading the prophecy, look in your handouts in text number 4, that's the one and only law in the 5 books of Moses that deals with kingship. And what does it say? If after you have entered the land that the Lord your God has assigned to you, and taken possession of it, and settled in it, you decide, I'll set a king over me, as do all nations about me. It's not that I decide. It's not my decision. It's not my interest. God, it's your initiative. You stupid ones. It's your initiative. You want to imitate the other nations. You think that if they have kings, you need a king. You don't need one. But God knows that if the Israelites want it, they'll get it. We are stubborn. So we'll get it, but at least
this law, which is one of the most beautiful laws ever written, this law tries to put some limits on the power of the king. The king should, make himself a copy of the law, remember it, and know that he is not superior to the law. He has to obey the law as any other Israelite. This is a beautiful place. But anyway, you see here, kingship is bad, but the Israelites want it, they'll get it. And the same thing happens in the next text, in text number 5 in the book of Samuel, when the Israelites indeed asking Samuel to let them have a king. And they said to him, to Samuel, you have grown old and your sons have not followed, therefore appoint a king for us to govern us like all other nations. The worst idea. We are so very different, we don't need a king. And yet the Israelites want a king. Now that you know what the Bible thinks about kingship, what I think about kingship, we can proceed and start reading the prophecy. And the prophecy starts with, but a shoot shall come forth from the stump of Jesse. First of all, shoot, choter in Hebrew. That's, of course, a new growth. We are talking about, there is only a stump, meaning the line of David is now cut down, but there is hope and there will be a new growth. But at the same time, the word choter means also a scepter. A scepter, the scepter of the ruler, and that, of course, immediately reminds you of text number 8, Genesis 49:10, the blessing of Jacob to the tribe of Judah. The scepter shall not depart from Judah, nor the ruler's staff from between his feet. And actually, choter or shoot may mean also something else, just a stick with which I can educate you if it's necessary. Anyway, but a shoot shall come forth, and come forth, again, a beautiful word, ve'atzah. It may mean, again, a good word for new growth, but also for birth. Because we are not talking just about plants, we are talking also about a human being that will be born and become the future ruler. So, a shoot shall come forth from the stump of Jesse, a twig from the stump of Jesse. Aren't you surprised? I would have expected it to be from the stump of David. Why Jesse, his father, and not David? And for instance, when you have allusions to this very verse, text number 11, like in the New Testament, you see that the name of David appears. So why not David? Well, because if you remember David was already far from being perfect. And if we long and dream about having a perfect leader, David is not our candidate anymore. We should go back to the roots, to the very roots of the family, and start all over again, and perhaps this time we'll have a perfect one. That's why David is not mentioned, it's Jesse. And something else is missing. I'm the kind of person that always sees the empty half of the glass. So something else that is missing here, the word king is not here. We are talking about, some shoot that come forth from the stump of Jesse, a twig shall sprout from his stalk, but the word king is not mentioned. Because again, kingship, as I have already told you, is far from being the ideal type of government. What this prophet is trying to do, actually, is to create a compromise between the desire of the people to see the line of David again. Okay, we'll have the line, but I'm not going to call them kings. Kings we are not going to have. Kings are not good for us. That's the idea. Anyway, and now, when we describe the king, we are moving on to verse 2 now. The Spirit of the Lord shall rest upon him. So very important to pay attention to this expression. The Spirit of the Lord that will guide him will rest upon him. Look, I told you that we are not dealing with David, and I expect you not to think about David,
But I know that when I tell you now not to think about David, you all think about David. As if I tell you now don't think about white elephants, I see that you are already thinking about one. So, yeah, we'll see that despite the fact that we are not talking about David, this prophecy is full of allusions to David and his life story. Because, again, the Spirit of the Lord, and if you remember the story about David, when David was anointed in text number 12, 1 Samuel chapter 16, Samuel took the horn of oil and anointed him, and the Spirit of the Lord gripped David from that day on. But here, in the story, in 1 Samuel 16, the Spirit is gripping him. Here we have different terminology. The Spirit of the Lord rests upon him. And if we take a concordance and we check the Hebrew Bible, we see that the Spirit resting is a very different concept. The Spirit rests only on prophets. Yeah, we have two texts actually in the Hebrew Bible, and both of them are actually here on the handout, texts 13 and 14. 13 is that story about the 70 people in the wilderness that started prophesying, and when the Spirit rested upon them, they spoke in ecstasy. And the same thing we have also when the Spirit of Elijah rests upon Elisha. So if we are being told here that the Spirit of the Lord will rest upon this person, it means that this person, this future leader, will have the prophetic element, because we want him to be again an ideal leader like Moses, so he should have this prophetic element to him. And by the way, even David, we tried even to make David a prophet. For instance, you have here text number 15. At the very end of the book of Samuel, you have this poem, the last words of David, Divrei David ha'acharonim, and here you have a quotation. David speaks in first person. The Spirit of the Lord has spoken through me. His message is on my tongue. David is a prophet. And of course, you know that in Qumran, in rabbinic literature, and actually also in the New Testament, David becomes a prophet. So it was important to later generations to bring David closer to the ideal by presenting him as a prophet. Anyway, so now we know that the Spirit of the Lord shall rest upon him. And now, what are the elements within this Spirit of the Lord? Spirit of wisdom and insight, a spirit of counsel and valor. Yeah, and here we have, it's very interesting, because on the one hand it's spirit of wisdom and insight, something very calm, on the other hand, when we speak about counsel, or a spirit of counsel and valor, if you look at text number 16, for instance, counsel and valor for war, meaning there will be something quite violent about this guy, about this leader, and we'll understand why. Anyway, spirit of counsel and valor, a spirit of knowledge and reverence for the Lord. Yeah, spirit of knowledge. Now, this person is also a plant. This person is also a tree. And we are talking about knowledge. So what tree are we talking about here? We are talking about the tree of knowledge. Don't forget, we are going to enter the Garden of Eden very soon, and we already have here the tree of knowledge. Yeah. And reverence to the Lord, of course, fine. And of course, when the wisdom is presented to us, or when the knowledge is presented to us as reverence for the Lord, you see, for instance, in text 17, the beginning of the book of Proverbs, reverence for the Lord is the beginning of knowledge. This is the perfect kind of knowledge we can speak about.
Now he shall sense the truth by his reverence for the Lord. Meaning he will know where the authority is coming from. He'll be guided by the Spirit of the Lord. He shall sense the truth by his reverence to the Lord. He shall not judge, but what his eyes behold. And here I told you not to think about David, and you are thinking about David. Because that should remind you of the great story again about David when he was anointed, and when Samuel thought that his eldest brother was the right candidate for kingship, because the eldest brother was much taller than me and much more handsome than me. And so Samuel thought that he was the perfect candidate. But the Lord is telling him, for not as man sees does the Lord see. Man sees only with his eyes, but the Lord sees into the heart. So this ideal leader will not look through his eyes. Yeah, so he will not behold by what his eyes behold, not decide by what his eyes perceive. He will not trust his own senses, but again he'll be guided by the Spirit. Thus he shall judge the poor with equity and decide with justice for the lowly of the land. Meaning this ideal leader will be a combination of both. He'll be a prophet and he'll be a perfect righteous judge. That's the kind of leader we want. And I told you already, he'll be a little violent, but don't get afraid, because he shall strike down the land with the rod of his mouth. Here is the rod. I told you that choter, the stick, the scepter, the shoot. Yeah, this first word of this prophecy has all these meanings. So now we see another aspect of this word, the rod. That's the rod he'll use for educating, for making sure that righteousness will be there. So, but that's only the rod of his mouth, meaning that builds his mouth. By talking, he will make sure that we understand the message very well with the rod of his mouth, and slay the wicked with the breath of his lips. The breath. Also, you may say that Hebrew, or at least biblical Hebrew, is a very poor language, because here in English it's so very beautiful. You have wind, you have spirit, you have breath. In biblical Hebrew, all these words are ruach. And it's again so very beautiful that we start with the... first of all, you remember, if you remember our good days in the Garden of Eden, you remember when God was walking around in the garden to the wind of the day. It was windy, nice breeze. Yeah, and here we are talking about the Spirit of the Lord that will guide him. And here we hear about the breath of his lips, and again it's the same ruach, meaning he will use his breath of the lips, but his breath of the lips is again guided by the same ruach, by the Spirit mentioned earlier. Only if you remember that all words in Hebrew are the same, you can make actually this connection. Fine. So justice, continue to verse number 5. Justice shall be the girdle of his loins, and truth the girdle of his waist. Meaning again, he looks like a soldier. He has all the necessary equipment for fighting, but he's not going to shoot anybody. He's fighting for justice. He's the soldier of justice. That's what he is. And the moment we understand that this future leader, the ideal leader, is a combination of a prophet and a righteous judge, now we understand that this type of leader can change the world and make it again into the Garden of Eden. And now you are cordially invited to join me entering the garden. And that's the next part of this prophecy. The wolf shall dwell with the lamb.
The leopard lie down with the kid. The calf, the beast of prey, and the fatling together, with a little boy to herd them. Well, we all remember the very beginning of the book of Genesis, where the first man, Adam, got the authority to rule over all the animals. But here we are not talking about a grown-up. Here we are talking about a very young shepherd, a boy, that will actually be the leader there. And again, whom are you thinking about? You're thinking about David. I know it. It's fine. Because again, it reminds us, of course, about the story of little David. When Samuel looked for the candidate to be the king, David was not even considered. David was not even around. But then when Samuel realized that none of the brothers is satisfying God, he asked Jesse, don't you have any other boy? He said, oh yeah, text number 26. Yeah, there is still the little one. He is herding the flock. So here we have the little one who will herd the flock. And it's fine, you don't need a very experienced person to do it, because in this ideal world, where all these animals will lie down together and enjoy the company of one another and won't fight one another, you don't need an adult to run the show. Anyway, so of course what we hear here, that all these animals will be together. The cow and the bear shall graze, their young shall lie down together, and the lion, like the ox, shall eat straw. I would love to see a lion eating straw. But what do we have here? Actually, we are back to Genesis chapter 1. You know, when the world was created, if you still remember, text number 25, God said, see, I give you every seed-bearing plant that is upon all the earth, and every tree that has seed-bearing fruit, they shall be yours for food. And to all the animals on land, to all the birds of the sky, and to everything that creeps on earth, in which there is breath of life, I give all the green plants for food. Until the flood, we were all vegetarians. I highly recommend it. We were all vegetarians, and why is it so important? Because as long as the world is vegetarian, there is no violence. No animal is killing another in order to eat it. There is no violence at all in the world. So again, if we imagine this world of perfect righteousness in the future, the food chain known to us nowadays will not exist anymore. The world will be again vegetarian. So very beautiful. Yeah. And now we continue. A babe, verse number 8, a babe shall play over a viper's hole, and an infant pass his hand over an adder's den. Well, you cannot imagine a Garden of Eden without a snake. But look at the difference. What kind of snake do we have here? A pet. A baby. We can let a baby play with a snake, put his hand into the hole, and nothing bad will happen in this perfect world. So beautiful. So very different from the snake we experience in the Garden of Eden. And now, verse number 9. If in all of my sacred mount nothing evil or vile shall be done, for the land shall be filled with knowledge of the Lord as water covered the sea. For me, that's one of the nicest verses in the Bible, by the way. I love this verse. Anyway, in all my sacred mount, where is my sacred mount? Of course, in Jerusalem. That's Temple Mount. That's a sacred mount. But there is something very interesting here about the sacred mount, meaning the future Garden of Eden. If you don't know where the Garden of Eden is located, now I can tell you, the future Garden of Eden will be in Jerusalem. Not yet, not tomorrow, don't hurry, but at some point.
But when the prophet is telling us that in all my sacred mount, it's not just Temple Mount, because if you look, for instance, in text number 28, Psalm 48, verse 2, the Lord is great and much acclaimed in the city of our God, his holy mountain. Meaning, according to this verse, it's already not just Temple Mount, but the whole city is actually his holy mountain. If we continue to text number 29, he brought, meaning God brought them to his holy realm, the mountain his right hand has acquired. Here we are talking about the whole land. The whole land becomes his holy mountain. So the holy mountain has this capacity of growing, of spreading. The whole country can be the holy mountain. If you want, the whole world can become his holy mountain. So you don't have to move from Rome. Yeah. And when he says in verse number 9, nothing evil or vile shall be done, for the land shall be filled with knowledge, you should look at text number 30, which brings us back to the story of the flood. Because there we read, I have decided to put an end to all flesh, for the earth is filled, the same expression, ki mal'ah ha'aretz, but there the whole earth was filled with lawlessness. Now the whole land will be filled with knowledge of the Lord, as water covers the sea. Since he's already talking about the flood, so now he brings like a watery simile. Like, you imagine it's so beautiful too, that like water covers the sea, as if the sea is like, okay, this glass, but the water doesn't go over the top. If you remember in the flood, waters from above and waters from the bottom got mixed and threatened to put an end to creation. In the future, everything will be so ideal. Water will fill the cup, but will not go over it. No danger at all. In that day, the stock of Jesse that has remained standing shall become a standard to peoples. Nations shall seek his counsel, and his abode shall be honored. Yeah, you see how at the very end of the prophecy, we go back to the very beginning of the prophecy. In the very beginning of the prophecy, we talked about the stock of Jesse, and now again at the very end in the day, the stock of Jesse will be like a standard to people. Since we are talking here again about this ideal leader, a prophet, a righteous judge, then of course all nations will look at him. All nations will adopt him as the role model. And indeed, in 2-3 minutes. I got the message, yeah. Indeed, it also reminds you of the great prophecy for the days to come in chapter 2, where we hear that the mount of God shall stand firm above the mountains and tower above the hills, and again all the nations will look towards this place, etc. So I'm about to finish, just to sum up as I said. So of course we saw that we are going back to the Garden of Eden with a tree, with the leader who's the tree of knowledge. And we see how we used here the story of the Garden of Eden. We have the tree, we have the snake, we have the spirit. Everybody is vegetarian again. We go back to the very beginning, but hopefully this time we are going to succeed. And we are also using the story about the very beginning of David, but changing it. David was not perfect. We do hope that the person who will come from the stump of Jesse will be a perfect one. And the whole idea, as I said, is this compromise. The people of Israel were hoping to a renewal of the kingship, of the kingdom of David. And what our prophet is trying to tell,
Kings we don't need. We need ideal leaders. We need prophets. We don't need politicians. We need leaders. It's true also for our times. Thank you very much. Thank you very much, Professor Zakovic. At this time, I would like to present our second speaker tonight, Padre Marco Nobile. Father Marco Nobile is member of the Order of St. Francis and has been professor of the Old Testament at the Pontificia Università Antonianum since 1983. His international teaching engagements led him also to Jerusalem, there to the Studium Biblicum Francescanum. He is a former alumnus of the Pontifical Biblical Institute here next door, so this is to tell you that not only is there a Jewish-Christian dialogue, there's also a dialogue between the pontifical universities here in Rome. The very copious bibliography of Professor Nobile entails, I will read you some titles, Premesse antico-testamentarie giudaiche di Cristologia, 1993, Introduzione all'Antico Testamento, la letteratura veterotestamentaria, first edition 1995, a new edition 2011. Amos e Osea, 2005, Saggi su Ezechiele, 2009. Please, Padre Nobile. Reverendo Dottore, illustri ospiti, Professor Zakovic e cari tutti quanti voi che siete ospiti questa sera, io vi saluto e desidero porgervi la mia relazione dopo essere stato stimolato, molto stimolato dalla relazione del Professor Zakovic. Mi sento confortato e quindi mi rivolgo a voi. Anch'io ho la stessa tematica del professor Zakovic e ho voluto dare un taglio particolare a questa tematica in corrispondenza della finalità del nostro meeting, del nostro incontro. Quindi l'argomento che voglio affrontare in questo incontro di dialogo interreligioso prende come punto di partenza, e io aggiungerei di fondazione, il famoso testo di Isaia, appena commentato, comunemente inteso come brano messianico, inteso non necessariamente come cristiano, ma tecnicamente come riferito a una figura regale. Il cammino che si propone il nostro contributo seguirà la seguente articolazione. In un primo momento si dovrà acquisire una comprensione esegetica del testo, come esige la mentalità metodologica del biblista, e dato però che il fine di questa relazione non è tanto quello esegetico, quanto quello ancora più importante della creazione di una base di dialogo con l'ebraismo, ci si limiterà piuttosto ad un'analisi rapida del testo in questione, supponendo già una certa conoscenza di essa da parte dei destinatari.
In un secondo momento selezionerò un aspetto delle risultanze della esegesi, che potrà essere utile per creare un supporto al dialogo. In un terzo momento, infine, esporrò la mia personale prospettiva che so ricavare dalla lezione offertami dal brano isaiano come termine di confronto-dialogo con una posizione altra. Non sarò lungo, non vi annoierò, spero, e farò questi 3 passi. Allora, innanzitutto l'esegesi, sarò molto breve, non abbiate timore. L'esegesi corrente pone i limiti della presente pericope per lo più dal verso 1 al verso 9. Secondo tale opinione, l'espressione Bayom Ha'u, in quel giorno, del verso 10, darebbe inizio infatti a una nuova unità, anche se nel quadro di una più larga sezione avente per oggetto il castigo della Siria, come accennava anche il professor Zakovic, Isaia 10, 5 fino a 12, 6. Vi sono tuttavia 2 elementi che, pur non negando fondamento strutturale all'opinione più diffusa, potrebbero legare il verso 10 a quanto precede. Quando parlo di verso 10 intendo appunto quel versetto, che naturalmente vi leggo adesso in italiano. Ecco, il versetto 10: in quel giorno avverrà che la radice di esse sarà un vessillo per i popoli, le nazioni la cercheranno con ansia, la sua dimora sarà gloriosa. Quindi, diciamo, vi sono questi elementi che potrebbero far sì che il verso 10 possa essere anche legato a quanto precede. Intanto il primo elemento è l'introduzione del versetto Ve'ayah avverrà, che apre il versetto con un vekatal, cioè non inizia con un wai come in genere quando si inizia a narrare qualcosa di seguente, di nuovo, ma indica qualcosa di contemporaneo a quanto detto precedentemente. Il secondo elemento è dato dal riapparire della radice di esse, di Shai, che farebbe inclusione col verso 1. Quindi questi elementi confermano la plausibilità che il verso 10 possa essere agganciato alla sezione 1.9. Potremmo allora dire che il verso 10, mentre fa da inclusione all'unità precedente, opera nel contempo una transizione all'unità che segue nei versetti 11-16. Da notare che il versetto 11 si apre con lo stesso sintagma del verso 10, e avverrà in quel giorno, rivelandone la funzione anaforica nell'ambito della sezione suddetta. C'è un riferimento continuo a quel giorno, Isaia 10, versetto 20, versetto 27, capitolo 12, versetto 1, versetto 4, c'è un continuo riferimento a quel giorno, quindi una funzione anaforica. L'unità 11, 1-10 di Isaia sembra doversi collegare dal punto di vista redazionale, almeno concettualmente, se non verbalmente, al capitolo 6, 13b, beta, là dove si parla del seme santo, configurato nel Masevet, ceppo, che in 11.1 però diventa Gezai Shai, cioè il tronco di Jesse. Quindi per questo dicevo, non è verbale ma è concettuale. Ma aggancio positivo da 6.13b beta, dunque, è contraddittorio rispetto ai versetti che precedono, ben si collega con 11.1 e seguenti, cioè anche se verbalmente non c'è una corrispondenza, chiaramente concettualmente c'è corrispondenza, perché se ricordate il capitolo 6 di Isaia, il messaggio che Dio affida al profeta è un messaggio terribile, giudiziale. Non rimarrà niente, soltanto un ceppo. Furbo, il redattore ha aggiunto sì, ma quel ceppo darà il seme santo, no? Aggiunto. Ecco, lo strato redazionale quindi del nostro brano è posteriore a 6.1.13b alfa. Riguardo all'articolazione dell'unità 1.10, l'articolazione è la seguente. Nei versetti 1.5 il testo
con una significativa immagine, quella del Choter, germoglio, unitamente a quella parallela di Neser, virgulto, fa sbocciare, il caso di dire, una figura davidica che si erge a contrasto di quanto detto nell'unità precedente. Che cos'è detto? Ecco, il Signore Dio Sebaot abbatte i rami, la Siria con il suo re. Con il terrore, le punte più alte sono troncate, le cime sono abbattute, è reciso con il ferro il folto della selva. Nei versi 6-9 invece si descrive il regno messianico, ho già spiegato in che senso, a cui dà luogo la comparsa del Davidide. Dal verso 10 abbiamo già detto. Dunque, adesso brevemente le due parti, versetti 1-5 e poi vedremo 6-10. Dopo la presentazione al versetto 1, in un bel esempio di parallelismus membrorum, no? Il tronco di Isai, il germoglio, della figura del Davidide emergente, al verso 2 se ne evidenzia la dotazione da parte di Dio di 3 coppie di doni del suo spirito: sapienza e intelligenza, consiglio e gevurà, fortezza, conoscenza e timore del Signore. In base a tale dono dello spirito, versetto 3a, ai versi 3-5 si annunzia come si esplicherà la funzione regale. Essa sarà un'operazione di autentica giustizia, a favore in particolare dei Dallim, dei poveri, e degli Anawim, degli umili, e contro il violento e il malvagio. Da notare la componente sapienziale che caratterizza la figura del re e che potrebbe rievocare accanto a Davide il figlio Salomone, il re saggio. I versetti 6, 9, 10. I versetti 6 e 8 descrivono una situazione edenica, ci è stato spiegato molto bene poco fa, che ricorda appunto il Giardino dell'Eden, dove la pace è espressa attraverso dei paradossi che solo l'azione divina può permettere. E questo è il significato della dimora del lupo con l'agnello, del leopardo e del capretto, del vitello e del leoncello guidati da un bambino, della mucca e dell'orsa allo stesso pascolo. La reazione umana a questo paesaggio è: com'è possibile questo? E la risposta evoca quella di Genesi 18,14, vi ricordate? C'è forse qualcosa di impossibile per Dio, dice il messaggero a Sara. Ecco, questo è il primo riferimento. L'oracolo messianico isaiano quindi richiede la fede nel Signore. Non dimentichiamo Isaia 7, versetto 9b, se non avrete fede non vi sosterrete. Un gioco di parole con la radice Aman. Il verso 9 afferma la stessa verità in modalità non più mitiche, bensì escatologiche. Sul santo monte di Sion non vi sarà più posto per l'ingiustizia e la rapacità. E penso che sia veramente escatologica questa cosa. Dal momento che la Dea et Yahweh et Adonai riempirà la terra. In quel giorno la radice di Jesse, cioè il Davidide messianico, sarà vessillo dei popoli e il luogo del suo riposo sarà il Kavod, la gloria. Il Kavod può evocare nel contempo il termine sacerdotale Kevod Adonai, che indica la presenza di Dio nel Tempio di Gerusalemme. Il Messia annunciato ha quindi un rapporto col culto, è un re dalle connotazioni sacerdotali. L'analisi della nostra unità mostra che essa continua un filo rosso che parte dagli eventi storici narrati ai capitoli 6, la missione del profeta, e 7, l'oracolo promessa al re Acaz, per svilupparsi nell'annuncio posteriore di 9, 5, 6, il bambino regale plenipotenziario di Dio, e per dipanarsi successivamente nel nostro brano. Il carattere mitico ed escatologico rimanda ad un periodo di attese restauratrici che animavano le generazioni giudaiche degli ultimi secoli prima della nuova era. In realtà la continuità del filo rosso messianico è il frutto della incessante riflessione e rimodulazione di un motivo, quello messianico appunto, che nel tempo aveva assunto connotazioni diverse, pur facendo riferimento allo stesso soggetto. Lo dimostra la caratterizzazione, questa volta profetica, di quel servo di Adonai del deutero Isaia, il quale, pur conferendo alla figura del plenipotenziario di Dio una connotazione profetica,
non ne vengono negate caratteristiche regali, secondo quella terminologia che abbiamo appena incontrato. Ecco il mio servo che io sostengo, ho posto il mio spirito su di lui, egli porterà il diritto alle nazioni, non spezzerà una canna incrinata, non spegnerà uno stoppino fumigante, proclamerà il diritto con verità. Ricordate 11, 3, 5, sto leggendo da Isaia 42, 1, 4. Ma non manca la connotazione sacerdotale, aggiunge il detto Isaia, le isole attendono la sua Torah, e l'insegnamento è la funzione tipica del sacerdote. In altri termini, il servo non è un'altra figura. Ecco, il servo non è un'altra figura rispetto a quella di 11, 1 e seguenti, bensì l'altra figura che con la raccolta deutero-isaiana è stata apposta alla figura della raccolta proto-isaiana. La conferma di questo assunto si ha nel post-esilico passo trito-isaiano, l'ultimo, al capitolo 61, nei primi 3 versetti, lo Spirito del Signore è su di me, perché il Signore mi ha consacrato con l'unzione, rito regale e sacerdotale. Mi ha mandato a portare il lieto annuncio ai miseri, funzione profetica, a fasciare le piaghe dei cuori spezzati, a proclamare la libertà degli schiavi, la scarcerazione dei prigionieri, a promulgare l'anno di grazia del Signore. A cui è da aggiungere, nello stesso contesto del trito Isaia, cioè della terza parte del libro di Isaia, Isaia 65, 25. Il lupo e l'agnello pascoleranno insieme, il leone mangerà la paglia come un bue e il serpente mangerà la polvere. Non faranno né male né danno in tutto il mio santo monte, dice il Signore. Citazione quasi letterale di 11, 6, 8. Passiamo immediatamente alla seconda parte. Quello che ha sempre sorpreso gli studiosi del libro di Isaia fin dai tempi di Bernard Doom, 1892, è la riconoscibile diversità delle parti costituenti il libro e contemporaneamente la volontà, ivi presente, di voler farne un'opera unificata e compatta. Fino ad oggi gli autori, al di là delle opzioni esegetiche individuali, si dividono fra quelli che preferiscono considerare il libro nella sua unitarietà e quelli che invece si soffermano di più sulle sue parti. In particolare quelle che sono diventate rispettivamente il proto-Isaia 1.39, deutero-Isaia 40-55, trito-Isaia 56-66. Tuttavia, la maggioranza degli esegeti ritiene come assodato un processo redazionale che si è protratto nel tempo e ha condotto all'attuale libro di Isaia ed è durato alcuni secoli. A noi, per lo scopo che ci siamo prefissi, interessano meno le modalità dei vari studiosi e interessa invece di più il dato di fatto che l'attuale libro di Isaia sia il risultato di vari secoli di elaborazione dei suoi testi dovuta ad un processo di incessante attualizzazione. Che di attualizzazione si sia trattato lo si deduce dal fatto che si debbano escludere astratte operazioni di conservazione e di commento come avverrebbe in una istituzione accademica, le nostre università, no? Dove studiamo esegesi. L'analisi esegetica di Isaia 11.1.10 ha mostrato come da un fatto della storia della monarchia di Israele si sia giunti alla fine ad una variegata costellazione simbolica, espressione di una teologia viva in evoluzione. Se il bambino promesso da Dio nell'VIII secolo al re Acaz per bocca del profeta poteva essere il rassicuramento che la sua dinastia non sarebbe stata eliminata né dalla coalizione siro-efraimita, Pekach Rezin, né più tardi dall'invasione assira di Tiglat-Pileser III, nel tempo la promessa della perenità come tale della dinastia davidica è diventata invariabilmente un punto fermo della fede israelita a fronte del contesto storico di turno. Mentre il contesto storico cambiava e la cornice dell'epoca assira lasciava il posto a successivi pericoli, quello babilonese prima e gli altri dominatori poi, la promessa messianica non veniva mai meno, nemmeno quando la monarchia davidico-giudaica è caduta per sempre. Gli uomini cambiano, così come le loro vicende, ma la parola di Dio permane fedele a se stessa.
una conferma della non interruzione del processo ermeneutico appena delineato, sia in passi come quello del Vangelo di Luca, al capitolo 4, versetti 14-30, nel famoso episodio nel quale Gesù di Nazareth, entrando nella sinagoga e commentando il passo di Isaia che abbiamo appena letto, Isaia 61, 1, 2, dichiara: «Oggi si è compiuta questa scrittura che voi avete ascoltato». Gesù non era certo un principe o un nobile, né di certo accampava pretese politiche monarchiche. Eppure l'Evangelista gli fa riferire alla sua persona le parole di Isaia. Quale viaggio ha fatto la parola di Dio dal figlio di Acaz al figlio di un falegname? Ha fatto un bel viaggio questa parola. L'oracolo isaiano è stato letto e riletto, ma soprattutto reimpiegato sia nei tempi biblici, molti documenti di Qumran fanno riferimento a questi versetti in questione, per esempio nei Hodayot, negli inni, «E a me tuo servo mi hai favorito con lo spirito di conoscenza, affinché io ami la verità e la giustizia». E poi in un altro c'è scritto: «Per benedire il principe della congregazione che rinnoverà il patto comunitario per lui, per stabilire il regno del suo popolo per sempre, per giudicare con giustizia, per riprendere rettamente l'umile della terra, per stabilire il patto santo durante l'afflizione di quelli che lo cercano. Il Signore ti elevi ad eterna altezza, invii su di te uno spirito di consiglio e di forza eterna, uno spirito di conoscenza e di timore di Dio. Sia la giustizia la cintura dei tuoi fianchi e la fede cintura delle tue anche». Come vedete, rivolgendosi appunto al principe della congregazione, al capo dello Yahad, e appunto lo presenta appunto proprio nella figura di quel personaggio che stiamo commentando. Ci sono naturalmente anche altre citazioni dello stesso Nuovo Testamento, ne abbiamo appena fatta una, poi ci sono gli episodi narrati dai tre Vangeli sinottici, anzi non gli episodi ma l'episodio del battesimo di Gesù, dove lo Spirito scende sul suo capo, lo Spirito Santo, no? È evidente la intenzione ermeneutica dell'Evangelista. Quindi troviamo il reimpiego di questo brano in oggetto sia in tempi biblici che in quelli post-biblici. I padri della Chiesa, ne ho citati soltanto alcuni, poi per non perdere tempo non li leggo, e quindi diciamo così abbiamo un uso continuato di questo brano. Ora, l'uso del criterio, dunque, della parafrasi riscrittura dei testi biblici, come ai tempi di Qumran, è un uso continuato che non finisce mai. Ora, non finisce neanche nel processo di sviluppo della vasta letteratura midrashica, rabbinica, dopo, e mostrano un filo tradizionale continuo e parallelo nell'ebraismo. Quindi, anche se c'è stata la storia ha voluto questo parting of the ways, questa divisione, no, delle due strade, la parola unica ha continuato ad essere, diciamo così, attinta, commentata, approfondita e interpretata. Ed è in base a questo criterio che, ottengo, che arriviamo alla parte, finale, alla terza parte. Questa terza ed ultima parte la vorrei intitolare «La parola di Dio è una sola, ma gli uomini di fede sono tanti», per un dialogo ebraico-cristiano. Da un punto di vista confessionale, di fronte ai testi di Isaia esaminati, vi sono due interpretazioni, quella di un cristiano e quella di un ebreo. Se le due persone sono degli studiosi del Sacro Testo, a livello esegetico non vi saranno delle differenze importanti. Ma in quanto credenti, solo il cristiano troverà appropriata l'autodesignazione messianica che abbiamo trovato nel Gesù di Luca. Il credente ebreo non si vede portato ad una interpretazione cristologica di Isaia. Le due interpretazioni, quella del cristiano e quella dell'ebreo, dovremmo concluderne che sono esclusive allora, cioè
se uno ne ammette una deve escludere l'altra. La mia risposta è no, non è esclusiva. La spiegazione sta proprio in quel criterio ermeneutico che abbiamo ricavato dalla Bibbia stessa e che dà ragione sia all'interpretazione cristiana che a quella ebraica. Le due interpretazioni sono diverse, ma il criterio che le legittima è lo stesso. Come il Gesù dei cristiani non è il discendente biologico di David, così neanche l'ebreo crede che gli oracoli isaiani possano realizzarsi con un discendente della dinastia davidica. Andate a trovarlo voi. Neanche Spielberg forse riesce alla ricerca dell'arca perduta a trovare un Davidide. Abbiamo rilevato nei paragrafi precedenti come la scrittura sia la base sempre aperta ad una attualizzazione nel tempo della storia. Nella vasta galassia del giudaismo dell'epoca di Gesù, quando ancora non esisteva un canone definitivo degli scritti sacri, i vari gruppi che conservavano e arricchivano di dati attualizzanti, vedi Qumran, una raccolta di testi in buona parte coincidenti con quelli che noi chiamiamo biblici, facevano una loro lettura di essi coerente con le proprie aspettative. Lo permetteva la natura del testo che avevano davanti. Il gruppo giudaico che si è raccolto attorno a Gesù di Nazareth ha trovato nei testi biblici e parabiblici il materiale per dare forma, figurazione e leggibilità alla persona di Gesù. Storicamente semplice. Se però la loro lettura dei testi, ad esempio quelli isaiani, si inserivano nelle parole scritte del libro, la loro interpretazione era metaletterale. In altre parole, da un punto di vista letterale, Isaia non parla di Gesù. Ecco perché è possibile che vi sia posto per un'altra interpretazione che non vi vede Gesù. Questo discorso non va inteso come una presa di posizione relativistica, bensì come una comprensione della natura del linguaggio religioso, del linguaggio umano direi ancor prima, che è un dono meraviglioso di Dio attraverso il quale è possibile mediare delle verità eterne. È l'unico modo che abbiamo per parlare di Dio e delle cose di Dio con noi è la parola umana. E la parola umana ha questa natura, questi meccanismi. Sia il credente ebreo che quello cristiano possono dire di camminare su un terreno legittimo anche se le vie sono parallele, quando percorrono l'unica strada della Sacra Parola. Affermare questo principio credo che sia fondamentale per un riconoscimento reciproco che non vuole essere rinuncia alla propria diversità e identità, bensì apertura alla ricchezza di spirito dell'altro. Se la parola di Dio che sta dietro le parole umane, che la esprimono storicamente, è inesauribile, ogni approfondimento è benvenuto. Il fatto che per noi cristiani la profezia messianica di Isaia abbia trovato la sua realizzazione in Gesù Cristo non ha reso ormai, purtroppo, esaurita e inutile quell'antica parola che può ancora dirci tante, ma tante cose. Il lupo non sta ancora pacificamente a fianco dell'agnello, né il leopardo a fianco del capretto. Per tutti noi il leone purtroppo mangia ancora la carne e non si è convertito alla paglia. E il bambino non può salvarsi dal morso della vipera. Entrambi però, sia l'ebreo che il cristiano, sanno che il Dio di Isaia parla di una realtà di consolazione e di speranza, a cui tutti debbono tendere con tutte le forze dell'anima e del corpo, come è detto in Deuteronomio, al capitolo 6, versetti 4-5. Ascolta, Shema Israele, il Signore è il nostro Dio, unico è il Signore. Tu amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le forze. Ecco, sono arrivato alla fine e concludo con un pensiero di Blaise Pascal. Il Dio dei cristiani non è un Dio semplicemente autore delle verità geometriche e dell'ordine degli elementi. Non è soltanto un Dio che esercita la sua provvidenza sulla vita e sui beni degli uomini, ma è il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe,
Il Dio dei cristiani è un Dio d'amore e di consolazione, è un Dio che riempie l'anima e il cuore di coloro di cui egli si è impossessato. È un Dio che fa internamente sentire a ognuno la propria miseria e la sua misericordia infinita, che si unisce con l'intimo della loro anima, che la inonda di umiltà, di gioia, di confidenza, di amore, che li rende incapaci d'avere altro fine che Lui stesso, Dio. E grazie. Thank you very much, Professor Nobile. I suggest that we do it like last Tuesday. That is, I would like to encourage our two speakers to express comments, spontaneous reactions to one another at the first time, and the second time open up to all of us here present. Okay, Professor Nobile, would you like, I will, microphone should on. Yes. Posso parlare in italiano? Scusate se parlo in italiano, mi spiego meglio. Io sono stato, come ho detto, molto stimolato dalla relazione del professor Zakovic e appunto mi è sembrato di veder applicato, e su questo appunto desidero una chiarificazione, quel principio della ermeneutica ebraica di leggere, di interpretare, di comprendere la Bibbia attraverso la Bibbia, scrittura attraverso la scrittura, questo principio. Ecco, mi piacerebbe, come ne ho visto un esempio. Grazie. I think that I don't need the earphones for listening to myself. Yeah. Of course, since we are reading the Bible in its language, we have the privilege of reading the text in its original language. So, of course, our ears are open to hear the music of the text, to pay attention to every single word, every single expression. We are aware of connections between texts when certain elements, certain expressions are repeated. So we always analyze a specific text within the big picture of the whole canon. But of course, what I really liked about your presentations, first of all, the fact that you are very open-minded, of course, to different interpretation, and so are we, because we are used to the world of Midrash. And that's Midrash, meaning what we do is first we read the text as it is, but then we are interested in the way the text was interpreted and is interpreted by different groups in different times, and no group should claim for a monopoly on the text. We all have the right to interpret it our ways. And look, when you quote the New Testament, you quote actually a good Jewish text. Because the people who created the New Testament, or at least the earlier parts of the New Testament, were Jews. They didn't know yet that they were Christians. They were Jews who believed in Jewish Christ, fine. But when I read the New Testament, I feel at home in the New Testament. And I cannot imagine studying the history of interpretation of the Bible without looking at the New Testament or reading or trying to understand the New Testament, because it's a very important link. You cannot jump from the First Testament directly into rabbinic literature.
there are no black holes in history, no black holes in the history of interpretation, and the New Testament is a very important element. And that's why I enjoyed so much your presentation. So it's time now to get your questions or your comments. In attesa che arrivi una domanda, ecco, vorrei sottolineare quanto ho compreso adesso dall'intervento del professor Zakovic. Certamente sono convinto, io lo dico sempre ai miei studenti, che il Nuovo Testamento è letteratura giudaica. Quindi ecco perché si trova a suo agio, a casa sua, nel leggere il Nuovo Testamento, perché erano ebrei quelli che hanno scritto il Nuovo Testamento. E quindi siamo a casa, no? Certamente, è chiaro, no? Io naturalmente nel mio intervento open-minded non è naturalmente che volessi cadere nel relativismo, come ho ripetuto più volte, ma volevo dire come, diciamo così, la natura del linguaggio ci permette proprio questo, diciamo, entrare nella parola di Dio che non si esaurisce mai. Noi cristiani abbiamo dato un punto fisso nella persona del Cristo, ma diciamo così la parola di Isaia 11 sta ancora lì, è ancora lì, non è ancora esaurita, tanto è vero che noi cristiani nel periodo liturgico dell'Avvento, diciamo anche i nostri fedeli credenti, diciamo noi aspettiamo il Signore, aspettiamo la sua seconda venuta, diciamo, ecco, la seconda, ma lo aspettiamo anche noi perché? Perché il leone non mangia ancora la paglia e quindi dobbiamo tutti tendere, diciamo, a questa finalità. Una domanda per il professor Zakovic, la faccio in italiano. Lei ha parlato dell'arte del riciclaggio nel testo del Giardino dell'Eden, però una cosa mi ha molto interessato è il fatto di parlare di Davide senza nominarlo. Questa tecnica che impatto ha sul lettore e anche che scopo è ricercato, no? Che effetto produrre. Mi piacerebbe avere un approfondimento su quello. Yeah, again, it's the compromise that I was speaking about. The compromise between the desire to have a Davidic ruler again, that's what people expected, and Professor Nobile has also mentioned the fact that, you know, the covenant has been signed between God and the people of Israel, that there will always be a Davidic ruler there. So on the one hand, we expect the return of David. But on the other hand, since David was not perfect, we do not mention his name. So we play this delicate game here. Yes, it is a David, but yes, it's not really a David. It's something in between. That's the technique that it is being used here. And expecting all the readers of the text to be sophisticated enough and well-educated enough to understand that David is there without his name being mentioned. But let me take this opportunity talking about, since you have mentioned also Isaiah chapter 65, and you mentioned the fact that in Isaiah chapter 65 we have almost an identical quotation of Isaiah 11. I just would like to attract your attention to one detail which is not that identical. Again, it's so beautiful that the prophet, let it be another Isaiah, 3rd Isaiah, 4th Isaiah, who cares? But the fact that Isaiah 11 plays a role again here, that's the beauty. And when he talks in Isaiah 65 about the snake, this time it's not the snake of Isaiah 11.
It's again the snake from Genesis, because what he says is, and the serpent's food shall be earth. Why is Isaiah 65 mentions again the Isaiah of Genesis 3? Because if you read the whole prophecy there in Isaiah 65, which I'm not going to do now, you'll see that what the prophet is trying to say, well, you know, even when we have the Garden of Eden again, God will judge us. God will judge us, and those who sin will be punished. And as a sign to everybody that there will be still punishment there to those who sin, let we remember, here is the snake who was punished in the early days of the Garden of Eden. Una domanda al padre Marco, e questo c'è in questo riferimento, questo ricordo anche di Davide, la figura di questo, e di tutte le profezie in cui si può identificare Cristo, no? E questo mi sembrava molto bello. Ma poi pensando a questa figura dell'Eden che è stato menzionato lì, se io cercassi di fare un riferimento anche con la persona di Cristo in questa lettura cristiana, come si potrebbe fare, ma avendo in testa la figura dell'Eden? Sì, del giardino. Spero di aver capito la domanda. Io gli direi di leggere la relazione che ho fatto. Ecco, perché certamente se io leggo Isaia 11, 1-10 da un punto di vista esegetico, è chiaro che lì non c'è né Davide né Gesù né niente, si tratta con ogni probabilità, come dicono gli studiosi, dell'immediato figlio di forse Ezechia, no? di Acaz. Quindi questo, e poi certamente se io a questa persona do un'interpretazione cristologica, gli sto donando, e questo glielo dico chiaramente, la mia fede, la mia interpretazione di fede. Cioè non è quello che do a lui non è una formula chimica, matematica. Guarda, qui Isaia dice questo e si riferisce a quel Gesù che è venuto secoli dopo. Non posso dire questo, non sarebbe corretto. E difatti io dico agli studenti che fanno con me Isaia, se io all'esame vi domando che significa la Vergine Alma partorirà un figlio, se mi dite Gesù e la Madonna vi boccio, vi boccio, perché non c'entra niente, da un punto di vista. Però è chiaro, quando io metto in mezzo la mia fede, quella che noi chiamiamo cristiani la regula fidei, è evidente che per me questo è un passo legittimo di ermeneutica della fede. E dovremmo stare attenti però, onde evitare appunto il fondamentalismo, di saper distinguere che quella è una scelta ermeneutica di fede, ma non è l'interpretazione, diciamo, diretta del testo, altrimenti cadiamo nel fondamentalismo e quindi dobbiamo escludere gli altri, farli fuori in nome di Dio. Yeah. Professor Zakovich, what a pleasure to hear you here in Rome, in this city of many Christian people, close to the synagogue of the Jewish people. Yeah. But I noticed when the title Nostra Aetate was mentioned, you were nodding vigorously. Is this any closer to the day we are looking forward to when lambs and lions will be eating together and we will not be chewing on each other?
We will not be destroying each other. We will have a greater sense of peace. I sense your appreciation for being here and your deep peace. It's an incredible signal, I think, of a coming day. And would you like to comment about what it's like for you to be here again in Rome as a Jewish expert, but also as a friend of those who are not Jewish, but perhaps amici Israel? Yeah, that's a personal question, and personal questions are very difficult to answer in public. But I can just say that it's a great pleasure to be here, great pleasure to be in Rome, great pleasure to be in this university, great pleasure to be among Christian friends, because I know that they are real friends. And I know when I'm here and I see different people thinking differently, reading differently the scriptures, but yet we can still be great friends and share the same love towards scripture. So what else do I need? On these words, I'm very pleased to be able to cordially invite you for the third and last meeting, once again with Professor Zakovic. Next Tuesday evening, Professor Zakovic and Father Mark Rotzard will engage on First Book of Kings, chapter 19, verse 1 to 18, with the title How to Find God, next Tuesday, February 25th at 6 o'clock here. And at this point, I would like to thank our two speakers of tonight, Padre Marco, Professor Zakovic, and all of you for being here. Have a very good evening. Thank you.